Saya reda mati, cuba daripada mati macam tu saja. Kenapa herba tak boleh jadi ubat? Why it cannot become a drug, prescription drug? Judith Folkman ni ialah satu researcher yang terkemuka di dunia. Dia dapati kanser, bila kita bawa keluar tumor, dia mempunyai banyak pembuluh darah. You know, herb cannot become a drug. So you're wasting your time lah. Well, to make a new drug, you perlu $1 billion. Dia juga dinamakan mustache decay, misai kucing. This is the biggest problem in our country. Is that? So menjaga perut ni adalah satu keutamaan. You want to be a good doctor, sesuatu berlaku depan mata je. What's up everybody, selamat datang ke lagi satu episod Lesung Batu Medic Show. Hari ini apa yang kita nak lesung? Satu subjek kesihatan am, especially rujuk kepada traditional medicine ataupun ubat-ubat tradisional. Kita biasa nampak tumbuhan-tumbuhan renik ni, and orang-orang tua dulu mereka pandai gunakan all of this. And antara satu yang kebiasaan kita lihat ialah misai kucing. Dan misai kucing ni bentuk tumbuhan dia agak menarik, very very attractive. Dia punya bunga tu berwarna putih, and dia punya cabang tu sangat-sangat panjang. And bersama saya hari ini tidak lain dan tidak bukan Dr. Amin Malik Shah. Doktor, selamat datang ke Lesung Batu Medic Show. Hari ini kita nak betul-betul tarik misai kita panjang-panjang sikit. Nak cerita tentang kebaikan dan juga kajian-kajian yang telah doktor juga telah buat tentang keberkesanan dan kebaikan misai kucing menjadi satu I would say a traditional medicine yang telah wujud bukan setakat sahaja di Nusantara ni, tapi di sentero dunia juga. Terima kasih Dr. Roland kerana beri saya peluang untuk cakap sedikit sebanyak lah. Banyak boleh. Sedikit lah. Kita nak banyak. Misai kucing ni satu pokok yang banyak sejarahnya, digunakan agak meluas di Nusantara sehingga juga sampai ke Eropah. Dia juga dinamakan mustache decay, cat whiskers. Sebab mustache decay, bunga dia tu macam misai kucing. Ya, Indonesia dipanggil kumis kucing. Di India juga digunakan different variety. So kerana dia punya khasiat tu agak meluas, orang kebanyakan guna untuk darah tinggi, kencing manis, dan sometimes mouth punya infection. So agak meluas digunakan sebab dia punya robust properties. Okay, Doc, mungkin Doktor just terangkan sedikit latar belakang you. Because I think you have satu akademia agak panjang juga. Cerita sikit. Okay, saya punya background, saya punya sebab PhD saya dalam bidang cancer pharmacology di University New South Wales di Australia. Kemudian saya pulang ke Malaysia. Saya mengajar di Pusat Pengajian Sains Farmasi University Sains Malaysia hampir 15 tahun. So dalam universiti itu kebanyakan research saya mula-mula berasaskan small molecule lah. Masa PhD saya design chemotherapy drug untuk target DNA supaya mengurangkan kesan sampingan dan meningkatkan kebersanannya. Jadi bila balik kat Malaysia, kita tengok orang Malaysia cancer patient ni ramai lah guna herba-herba. So ada kita datang dari Australia, kita ada prasangka lah. Wah ni betul ke, berkesan orang-orang ke? kita guna ubat-ubat tempatan ni. Ya, jadi kita tengok dari situ ada beberapa grup yang pesakit kanser cuba persuade saya untuk buat research dalam bidang herba. So yang ni masa early stage, masa saya balik tu. Sebab bagi kita dari segi akademia, kita diukur melalui kita punya impact factor publication jurnal kita. Dan untuk mendapat impact factor yang tinggi, biasanya bila kita fokus kepada small molecule, synthetic compound. Tapi bila masuk ke dalam herba tu, kira dia macam
masa tu tak berapa high tech lah. Jadi susah nak publish untuk herba untuk high impact Tapi ini publication. dalam zaman 90-an ke ataupun dah awal 2000? Ni masa awal even year 2000 tu kira dia punya research tu kira frown upon lah, kalau cakap pasal herba tu orang tak berapa masih dipertikaikan lah. Dipertikaikan. Ya. Tapi saya pun ada that kind of thinking. Fikiran saya mula pun begitu juga. Tapi kita as a scientist, kita kena be open minded. Jadi ada satu group tu, ada satu patient, one Chinese lady lah, dia cancer survivor. Dah meninggal lah masa tu, nama dia Lily, ya. Dia tiap-tiap minggu datang ke office saya, doktor, you kena cuba di herba, tengok ada dia punya kesan, saya cancer survivor. Jadi kita ikut. Bila kita ikut, kita belajar, dia masuk hutan, ambil pokok, hantar kepada patient, dan kita observe some of them ada effect, potential effect dalam patient. Jadi membuat saya tertanya-tanya, kenapa kalau ada kesan, kenapa herba tak boleh jadi ubat? Why it cannot become a drug, prescription drug? Commercialize it. Commercial dari as a normal ubat, therapeutic drug. So itu ialah permulaan journey saya dalam in terms of botanical drug research. Understand. Wow, that is interesting. Dan bila kita balik again kepada herba ni kan, Malaysia ni bagi saya, bila kita lihat pada herba ni, biasanya yang akan ada the top tier punya herba yang kita akan discuss lah, sama ada Tongkat Ali, Kacik Fatimah, Manjakani, kadang-kadang sampai macam bentong ginger pun boleh jadi hit, because it's also considered macam herba juga yang kita makan. Kenapa you dive into misai kucing? Okay, why I dive into misai kucing? Masa saya lihat cancer patient yang menggunakan herba untuk rawatan penyakit kanser, dari segi research, herba-herba tersebut dari academic journal tidak menunjukkan dia ada anti-cancer properties. Okay. Sebab kebanyakan apabila kita nak screen anti-cancer drug, biasanya kita guna extract compound, kita test atas cancer cell, kita tengok dia punya cancer killing properties, iaitu kita namakan cytotoxic. Okay. Adakah dia membunuh cancer cell tu? Sebab dia actually beracun, dia bunuh cancer cell. Tapi banyak herba tu tidak mempunyai, dia tidak cytotoxic, tidak beracun. Jadi kalau kita observe dalam patient, pokok ni ada kesan, jadi kenapa dia dalam research tak menunjukkan kesan tersebut? Jadi saya ada masa saya buat saya punya PhD, saya pernah jumpa dengan satu researcher, nama dia Judith Folkman. Judith Folkman ni ialah satu researcher yang terkemuka di dunia. Dia dapati yang kanser, bila kita bawa keluar tumor, dia mempunyai banyak pembuluh darah, blood vessels. Okay. So dia punya hipotesis ialah untuk kanser tumbuh, dia memerlukan pembuluh darah untuk mendapatkan makanan, nutrients. Maksudnya macam blood supply lah. So you chop the blood supply, you boleh technically matikan sel tu. That's right. Yang tu dia punya hipotesis. Okay. So pada tahun 2010 mungkin 2000 around that time, satu drug dinamakan Avastin yang menggunakan berasaskan antibody, dia diiktiraf oleh FDA sebagai drug untuk rawat penyakit kolon kanser. Kerana dia bertindak balas dengan memberhentikan salur darah tumor blood supply. Okay. So that was first time dalam clinical setting yang method begitu dicuba pakai, yang diguna pakai dan boleh validate dalam clinical setting. Okay. Jadi saya terfikir, saya ingat mungkinkah herba-herba tersebut bertindak balas dengan menyiahkan penumbuhan salur darah baru ni, anti-angiogenesis. Jadi masa saya buat research saya permulaan, saya tak
fasih dalam bidang ni. Jadi saya pulang semula ke Australia. Saya membuat penyelidikan di satu institut namanya John Curtin School of Medical Research, Australian National University. So di sana saya jumpa satu profesor namanya Christopher Parrish ya. Dia kata tak apa, saya akan tolong you macam mana nak screen drug yang stop pembuluh darah. Okay. Tapi dia punya research berlainan dengan saya sebab dia bukan buat anti-cancer. Dia nak research menunjukkan produk yang menambah baik lagi salur darah sebab dia fokus kepada heart disease. Yes, sebab tu saya mungkin juga nak interrupt and say because kebanyakan kajian dari segi kardiologi, kardiovaskular dan sebagainya akan always rujuk kepada vascular growth factor, angiogenesis sebab untuk menambah ataupun menambah cabang lagi lebih banyak saluran darah. Tetapi yang ni totally bertentangan. Betul. Jadi saya belajar satu teknik daripada universiti tersebut, angiogenesis screening teknik. Dan apabila saya belajar, saya bawa juga beberapa compound ekstrak herba daripada makmal kami. Dan bila saya bagi compound, bila saya buat screening di makmal tersebut, saya after lebih kurang 2 minggu, results dalam data tu menunjukkan hampir 90% daripada herba-herba yang saya bawa ekstrak itu mempunyai anti-angiogenesis activity yang sangat tinggi. 90%. 90% dan dia punya inhibition tu lebih pada 90%. So cara kita guna assay tu, screening ni, kita gunakan rat erota daripada tikus tu. Dia macam 3-dimensional punya assay. Kita letak dalam media, dia akan tumbuhi oleh salur darah baru, new blood vessel, tiny blood vessel. Apabila kita letak ekstrak dalam media tu, kita akan lihat dia boleh stop ataupun dia boleh bagi salur darah lagi banyak. Okay. So that was an interesting method. So the results tu was very good. Sampai profesor tu tak percaya. Dia suruh saya ulang hampir 3 kali method tu. Kali keempat dia suruh staff dia buat. Ini terlalu bagus sangat ni. Impossible. And the results was also consistent. Consistent. So dia kata, yalah bagus you punya result. Saya punya produk pun hampir saya buat 15 tahun, 20 tahun. Mirip. Inhibition saya lebih kurang 67% saja. You boleh dapat sampai 90% lebih. Dia kata, herb cannot become a drug. So you're wasting your time lah. Tapi tak apalah, good research experience. Saya kata kat dia, Professor Chris, tak apalah, yang tu jangan risau, yang tu bab kedua. At least I got some data I can work on. Jadi saya pulang ke Malaysia di University Science Malaysia di makmal kami tu tak ada lah mikroskop pun tak ada. Yang saya terjumpa satu mikroskop dah 30 tahun yang mikroskop di bawah satu tangga nah, iaitu kita repair, kita bagi perelok dan kita try to repeat tapi kita try to improvise the technique. So the results was quite good. Ya, jadi kita dapat screen angiogenesis inhibitors, berbagai jenis herba lah yang kita tengok, ada yang anti, ada yang pro. So dari situ kita mulakan kita punya research in angiogenesis research on this herbal drug. Okay. Dan tapi masa tu saya tak berapa fasih sangat dengan herba sebab herba ada lagi satu komponen iaitu dia punya phytoconstituents, phytochemicals ya. Saya ada satu kawan, satu profesor tu lah, dah meninggal lah, Profesor Zahari. Dia ni fasih dalam herbal standardization. So herbal standardization ni dia punya key research ya, macam mana untuk bagikan herba tu dia punya quality sama setiap batch. Setiap batch. Walaupun orang tak pandang tinggi tentang benda tu, tapi kalau you boleh control quality, you boleh control consistency. Ini ialah dasar utama untuk apa-apa produk tu untuk menjadi drug. Ya, quality and consistency. Bila consistency daripada quality tu, kita boleh pastikan setiap research kita buat dia punya efek tu akan sama, tak akan berubah. Betul. Ya. So itu kita joint venture lah research. Jadi ramailah student kami
Yang membantulah. Kita dalam makmal tu lebih dekat 100 postgraduate student dalam masa jangka mana Local university USM. di University Sains Malaysia. Jadi Ini di Pulau Pinang ke ataupun di Pulau Pinang, Tapi saya maintain saya punya collaboration sebab Australian National University dia punya research sebahagian saja. Tapi kerana saya dapat akses kepada semua universiti di Australia, saya pergi ke University of Queensland, University of Western Australia, saya belajar new teknik saya implement dalam makmal saya. Tempatan. Bagus. Jadi transfer teknologi. Dan one of good thing di universiti tu, masa tu kita ada satu Vice Chancellor namanya Tan Sri Zulkifli. Dia menekankan satu aspek yang I strongly believe lah iaitu dia kata kalau kita buat ubat, kalau ubat tu terlalu mahal, orang biasa tak boleh makan, buat apa? Jadi kita kena look at affordability. Are we doing this research only untuk orang kaya ataupun for the general public? Jadi at the beginning phase you must start thinking of the cost, how much it will cost to make a drug. So dalam in the pharmaceutical industry, people say to make a new drug you perlu $1 billion. Mana nak cari $1 billion research? So jadi kita kena start thinking of cost from the beginning. So bila bab mai balik kepada kenapa misai kucing. So misai kucing ni bila kita nak buat satu herba research, kita kena look at dia punya pokok tu boleh tumbuh cepat ke tak boleh tumbuh cepat. Okay. So adakah pokok ni cepat ke lambat? Cepat. Cucut dalam tanah 6 minggu boleh tumbuh dah. Boleh harvest. Very fast. Dan lagi satu, pokok tu must be well used. That means orang ramai ada nak makan. Tak ada masalah. Sebab kalau you pilih satu pokok yang you jumpa dalam hutan, you baru buat research, you tak tahu dia punya safety. So kalau safety tak sure, you buat as a drug, you might fail you punya clinical study sebab toxicity. So kalau you start from something that is already safe and been used for so long, then chances of you being successful in your research will be higher. Kalau saya buat satu synthetic compound yang manusia belum pernah cuba lagi, risiko of toxicity tu mungkin very high. Faham. Tetapi yang saya agak tertarik is bila doktor tahu tentang keberkesanan lah dari segi misai kucing ni, seperti even mainstream physician pun akan tahu dah misai kucing digunakan untuk masalah seperti peningkatan uric acid, digunakan untuk orang ada masalah gout, ada yang digunakan untuk masalah kencing kotor ataupun urinary tract infection, everything. We know already. But the only thing that mungkin kita boleh kata is mungkin you boleh pergi try lah misai kucing and stuff like that. You can try as sort of a complementary factor alongside mungkin dengan antibiotic therapy dan sebagainya. Okay, the mainstream doctors, some of them tahu, some of them tak apalah, you just ambil bicarbonic acid ke macam tu untuk settlekan your UTI. Tetapi you went another level. Even though kalau nak fikirkan pada isu pre-commercialization ke ataupun research, you went straight to the big one to look into the effect untuk cancer. Yeah. How did you see that? Kalau maybe I'm thinking like, let's hit the lowest hanging fruit. Kita try yang senang je dulu. Yeah, okay. This one of the main thing yang kita kena faham. Okay. Bila kita nak buat research dalam any drug research, so selalunya kita ambil active compound tu, dan kita test, biological test, tengok dia punya pathway. One compound ni, biological pathway, macam-macam mechanism lah will be involved, and then you show dia punya efficacy. Dalam herba tu dia ada banyak compound. Okay, banyak compound, hundreds of compound. Bukan semua compound boleh guna pakai untuk certain penyakit.
Okay, for example, kalau misai kucing itself, kalau kita test on the cancer cell tu boleh grow faster. Misai kucing, the tea itself you give to the cancer patient, or dalam cancer cell lah, dalam makmal, the cancer cell can grow faster. There's only certain compounds dalam tu. So you kena guna extraction, solvent extract untuk bawa keluar bahan aktif. You do the computation, mula you do the computational analysis, yang mana compound yang ada effect. And then compound tu di dalam solvent mana. And then you guna extraction begitu. Tapi in your mind you're really thinking it has to be, actually at that early stage saya tak fikir pasal commercial pun, sebab kita buat untuk research, untuk dapat medal dan sebagainya. Yang ni generally lah kita punya akademia punya ni. But when we went to the next level lah, kita tengok okay, this solvent is effective, but kita first apply for grant research. Okay, ada data good, and then you menang medal, and then suddenly you're all over the media. Alright. When was this? Which year was this? This was I think around 2007 already. Okay. Yeah, I've already done 2 years of research, so it was all over the media. And then when you're in the media, you get exposed, suddenly patients will come, stop, and they start knocking on your door. Saya tak pergi office beberapa minggu sebab patient datang untuk cari. Saya kata, doktor, saya end stage patient, bagaimana doktor, tolonglah. Saya kata, saya tak tahu whether benda ni berkesan ke tak berkesan. Dan ini makmal dalam study dalam tikus, dalam sel. And kita tak tahu apa dia punya dose dan sebagainya. Tapi adalah one patient yang very insistent, 32-year-old breast cancer patient. So this patient, dia nak juga kata saya multiple bone metastasis breast cancer. Saya punya doktor chemo no longer responding. Dan saya nak juga, saya tak tahu dia selamat ke tak selamat. Dia kata saya reda mati, cuba daripada mati macam tu saja. Tengok anak-anak saya. Saya kata kalau walaupun saya nak bagi kat you ubat ni, saya tak tahu berapa banyak yang saya kena bagi, sebab research daripada tikus kepada manusia tu kita kena tahu dos dia. Ini a lot of research, dosage form, stability, macam-macam study. So cut the story short, after much insistence, I said okay, alright. But actually kita dah tahu produk tu memang selamat, sebab saya sendiri dah makan. So tapi but in cancer patient kita tak tahu kan. So we gave to the patient, and kita thought okay, that's the end of story lah, you know. Tetapi 3 bulan kemudian patient tu mai jumpa saya balik. Dia kata, hey doktor, saya nak tunjuk saya punya results. So mula-mula saya lihat dia punya scan tu, dia ada banyak bone metastasis, ya. Tapi this time the scan nampak a reduction by 50%. In just 3 months. In 3 months. Kita saintis ni skeptical saya. Ni placebo kot. Dia rasa dia ingat benda ni really effective kan. And so maybe there's an effect, you know, from there. So saya suruh saya punya student PhD, saya say okay, you test tengok dalam tikus ni breast cancer model, tengok dia shrink tak tumor punya growth. First time kita breed newt mice, you know, there's a specialnya tikus yang tak ada immune system, kita boleh implant the tumor. Oh, they can do that. Yeah, we have in the lab. You know, we're the first who developed. I thought we have it outside now. No, we have. So this is a special mouse that require sterile environment supaya you boleh breed this mice. So 3 bulan kemudian, that means 6 months, the patient came back, was very happy. Oh, doctor should report 90% reduction of dia punya meds, ya. She said, oh, I want nak pergi Mekah lah. I said, I tak tahu you know, benda ni, I mean, you should be thankful, tapi you should take it easy. Dia kata, no, saya rather mati dekat Mekah. So, but then my report dalam makmal pun tunjuk, doctor, yes, it shrunk the tumor growth. Yeah. Then I said, oh, okay, that's very good, you know. Okay, tak apa.
So after this patient 1 year later, that means complete 1 year, he was cancer free. Then came the second patient. Dia recommend dia punya kawan. And same thing lah, but this time colon cancer. Stage 4 with liver metastasis. Dan this time round the cancer didn't tak progress. Okay. Tapi dia ada shrunk a bit. But after hampir 1 tahun lebih untuk produce extract untuk cancer patient dalam makmal very difficult. So bila drug ran out, patient the cancer progress, jadi patient pass away. Jadi dari situ saya fikir okay, produk ni mungkin efektif, tapi saya tahu dia selamat sebab kita check medical report, dia punya liver function test, kidney function test. Say okay, this one is probably ada effect lah, you know. So kalau saya nak hasilkan untuk patient, I have to think in the commercial way. You have to produce in large scale. So saya dapat that time a lot of bantuan daripada masa tu ada Biotech Corp. Dia hantar kita kursus. Kursus pergi dekat US, UCLA, belajar kenapa importance of intellectual property, patent dan sebagainya. In order for you to get funding for research, you kena ada IP, patent. Yeah. Dan a few other things lah, you know. Jadi bila kita file the patent dan research tu kita dapat lesen kan untuk for commercial use. Saya present actually banyak dekat company, big pharma semua, nobody interested because siapa nak belanja 1 billion ringgit untuk research, clinical trial, because you know. But anyway, kita lesenkan one local company. The idea was Natureceuticals. Kita form the company Natureceuticals. Dan masa tu kerajaan ada looking for some ways to generate income for the country. Jadi saya present kepada Ministry of Agriculture masa tu. Saya kata, look, if you fund my research, because US FDA sudah ada satu guideline for herb to become a drug. If we can make this herb into prescription drug, bayangkan income yang akan kita dapat generate for the country. Dan farmers ya, dia akan tanam pharmaceutical punya level category herb. Yeah. So that was after much vetting, they agreed. Now this is the reality start hitting you. You buat research dalam makmal. Now sekarang you nak pergi kepada commercial and regulatory. And then you find out research yang you dah buat selama ni, dalam masa tu maybe 6-7 years, tak boleh pakai. Kerana apa? Extract yang you guna solvent tu potentially toxic, cannot be used. I mean, although kita tak tengok toxicity, tapi potentially, and regulatory said they won't allow those kind of solvent macam methanol. Dan juga kilang manufacturer takkan handle those kind of solvent. So all kind of issue. That's one thing. Lagi satu, bila kita nak buat clinical trial, when you want to make a product into for clinical trial material, you kena ada satu kilang khas, di mana kilang tu dia punya GMP tu pharmaceutical GMP. Dia bukan yang food grade. Bukan food grade. Extraction facility tu mesti pharma grade. Dan kilang sebegitu tak wujud Di Malaysia. Di Malaysia tak ada, dalam dunia maybe a few. Jadi that time we got special approval to build a purpose-built factory untuk yang menggunakan teknologi yang very canggih lah, dengan this one machine from Austria and stuff, di mana kita have we can produce solvent extraction of misai kucing untuk buat apa? To repeat the test dalam tikus to show that it is anti-tumor, right? And then you kena buat dalam anjing to show that it is safe, 2 years toxicology test, baru you do human trial. And at that time masa kita nak buat trial dekat Malaysia pun, kita only did one small trial sebab masa tu herba tidak diiktiraf sebagai drug di Malaysia, so on the food. So you nak buat clinical trial, nak dapat approval pun
from regulatory authorities, tak boleh. So we had to do in other countries. So we did lah phase 1 trial. Was it done in Australia juga? No, kita buat di India. Di India. Sebab dia ada banyak aspek lah. Kita buat first human to show that the product is safe, and then kita check bahan aktif yang namakan dalam misal kucing nama rosmarinic acid. Our major active compound, it is bioavailable. Yeah. And then kita produce lah clinical trial batch. Dan salah satu isu bila kita nak masuk human trial tu, yang ni kita we overlook, a lot of researchers overlook sourcing of raw material. Sebab apa? Untuk hasilkan quality drug product for herbal, you kena ada quality starting material. So bila kita tengok the plantation, the designated plantation untuk tanam misai kucing ni, kita tengok dalam 1 tahun 6 bulan saja bahan aktif dia tinggi. 6 bulan lagi tak berapa. Walaupun tanam kat Malaysia. Walaupun tanam tempat sama. Sebab apa? Adakah because of isu musim ke? Itulah kita tengok. Saya kena belajar lah banyak benda lagi. Saya tengok GPS dia punya geographic surveillance yang ni, water punya condition, hujan, weather, dan saya rasa ada isu tentang pokok ni dan cara penanaman konvensional, dia punya active compound akan fluctuate. Oh, wow. So saya fikir macam mana ni nak bagi dia konsisten. And kita punya clinical trial delayed by 1 year. Sebab saya kena solve this problem. Sebab farmers pun ada isu dia. So, and then kita buat calculation untuk producekan kuantiti yang tinggi, kita kena perlu plantation yang besar. 30,000 ekar. Macam mana nak kontrol 30,000 ekar punya kualiti? Jadi, saya belajar dekat YouTube lah. Kita kena jadi cowboy sikit. Belakang rumah saya set up eksperimen, saya tanam misai kucing, saya develop vertical plantation. Vertical plantation, saya ubur pokok misai kucing dan saya hantar mak-mak tengok bahan aktif dia macam mana. Dan konsisten, tinggi, dan lagi pula vertical plantation maksudnya you tanam secara hidroponik ke ataupun dia we call it fertigation lah, sebab dia guna solid phase tapi tanam kat atas lah. Kita guna macam coco peat ya. And then special type fertilizer to make sure dia punya active compound high. So it was robust. Not only that, you tanam satu macam biasanya 1 square feet you boleh tanam 6 pokok. Guna vertical plantation, you tanam setiap satu kaki 50 pokok. That means 10 kaki 500 pokok. Faham. And I can control dia punya environment. So we set up our own plantation, pilot plantation yang ada consistent amount of this rosmarinic acid. This is also new thing. So kita innovate juga we have to innovate. Dan kita kena validate juga. Kita set up satu makmal khas untuk terbelah this Trichos newt mice to validate dia punya anti-tumor efficacy every manufacturing batch. So because of that, the project went to the next phase. And kita dapat jalankan kita punya clinical trial. Dia dah fulfill dia punya requirement. This clinical trial yang bila doktor katakan tadi, is it requirement daripada regulator tempatan ataupun this is a gold standard luar negeri pun, FDA ke negara-negara lain macam EMA, Australia dan sebagainya? Problemnya banyak this guideline tak wujud lagi. Di mana? Sini, sana? Dalam dunia tu kira tak wujud. FDA bagi general guideline. Tapi because saya punya background in the synthetic pharmaceutical yang ni, saya faham some of the key things yang kena ada. As a pharmacologist, as a drug, you kena ada some of these things. So kita kena predict, nanti apa yang dia akan implement, apa yang dia akan perlu. So kita jadi bila regulatory tu datang, you ready. Contohnya bila kita sekarang ni India, dia ada undang-undang baru iaitu called phytopharmaceutical. Malaysia natural product with therapeutic claims. US botanical drug guidance. All these to carry therapeutic claim like synthetic medicine.
Tapi India dia buat undang, dia punya undang, dia kata okay, you kena ada 4 bahan aktif marker compound minimum. You kena buktikan setiap manufacturing tu ada 4 bahan aktif, pokok you ada 4 bahan aktif, dalam darah ada 4 bahan aktif bila orang makan. Okay. Tapi kita dah predict dah. Mungkin nak buat benda pelik macam tu. Okay. And luckily when they do it, kita can give Ready the for data. it. And the data yang kita bagi 10,000 muka surat. It was a challenge. Yeah, challenge. So tapi good thing misal kucing saya sekarang kita you have a plan yang kita dah tahu dah dia punya growth habit, dia cepat tumbuh, penyakit apa ada, dan isu-isu yang drying post harvest processing. So kebanyakan kita punya saintis pharmacology dalam bidang ni dia tak bekerja sama dengan people in the herbal research. Like agronomy, agroscience. Okay. Normally you don't. We should start working at early phase. Jadi kita boleh faham, okay, I nak buat macam ni, okay, pokok ni macam mana, you kena start dah. Penyakit, large cultivation, few acres, tata pokok baru you jumpa dalam hutan, you nak buat plantation research, tata pokok tu tak boleh tumbuh. Dia dah rugi 2-3 tahun. Betul. Tetapi just nak keluar, nak just pull you out a bit. Bila kita lihat produk tempatan yang mungkin berdaftar, ada logo KKM dan sebagainya, and dia bukan herba, katakanlah macam tongkat ali ke ashwagandha and everything, adakah these products go through the same stringent requirements yang apa doktor katakan, or no, because they don't have a therapeutic claim? Most of them don't do it because it's not required. Tak perlu. Okay. Tak perlu. Sebab orang tak plan untuk buat therapeutic claim. Sebab untuk buat this research cost millions and millions of ringgit. Jadi tak. Ada couple of companies lah yang we know couple companies yang ada buat. Sebab apa? They have to follow this program. Okay. Dia buat research, scientific research. Jadi tapi saya rasa memandangkan sekarang ada banyak undang-undang baru yang regulatory authorities keluarkan. There's a new one called modern medicine. Modern medicine, that means herb yang ada tunjuk certain effectiveness boleh make mild claim. Jadi bila ada data macam tu, company-company dia nak tunjukkan yang dia punya produk comply, jadi dia boleh buat therapeutic claim. Jadi dia kena improve dia punya quality. Faham. Jadi dia akan invest, dia kata it's worth it for me to spend money in research because I can make this claim. So dia ada value and spin off dari customer pun, patient pun, kita ada confident, yang ni dia ada bahan aktif dia, yang ni produk ni sudah ada some safety. Jadi kita ada some confidence to buy that product. Purchase. Okay. And bila kita lihat juga pada therapeutic claim ni, maksudnya ubat XYZ ni boleh berfungsi untuk bekalkan this effect. Seperti kata macam boleh bantu untuk masalah kanser dan sebagainya. Dan juga kita tahu sebelum ni misai kucing ni boleh menjadi penawar untuk masalah UTI, masalah air kencing, orang ada masalah gout. Ada juga claim daripada Indonesia yang baca papers tentang membantu untuk mengurangkan insulin sensitivity dan sebagainya. So boleh tak satu produk yang macam Dr. Malik buat, how is it possible that it has multiple effect, and can it carry the label of it can be used sebagai sort of a drug for therapy for cancer, it can be used as a therapy for urinary tract infection, boleh gunakan untuk masalah gout, boleh gunakan untuk masalah, boleh tak a product go to that direction? Okay. Or it's hard? From regulatory point of view, boleh, because now undang-undang tu ada, either you nak follow US punya undang-undang atau Malaysia punya undang-undang or other countries. Tapi saya said you perlu adakan clinical data evidence yang show that it has the effect, and yang ni cost research lah yang tinggi. Dari segi adakah satu produk tu boleh macam you guna untuk cancer and then you find that dia boleh juga berkesan untuk penyakit-penyakit lain,
Ni bergantung pada mekanisme di mana produk tu orang kata kita design produk tu untuk target mekanisme mana. So contohnya kalau kita produk tu dia punya mekanisme ni angiogenesis lah. Tadi saya kata angiogenesis inhibition. Angiogenesis inhibition ni bila kita manufacture for us, every manufacturing batch kita buat angiogenesis test, including dia part punya of the requirement? Tapi regulatory tak perlu. Okay. Tapi kita buat for the quality standard, untuk quality, kita jagakan standard quality. sebab kita dah memang plan untuk something very high claim. Jadi kita tak boleh ada multiple standard dalam facility. Tapi kalau you serious nak buat benda-benda macam tu, so kalau bila you tengok mekanisme tu angiogenesis, and kalau benda tu anti-angiogenic, apa penyakit lain yang boleh diguna pakai? Okay, dalam kita punya research kita tahu kalau dia anti-angiogenic, dia boleh juga guna untuk diabetic retinopathy, diabetic blindness, obesity, berbagai jenis kanser dan sebagainya. Even COVID-19 it was angiogenesis related. There's ada that company yang introduce the drug, dia also did the clinical trial. So bila kita buat clinical study, same drug, kita tengok for diabetic retinopathy, dia ada improvement. For this for the cancer study also there's improvement. So dia tunjukkan mekanisme tu boleh diguna pakai. Tapi to make that therapeutic claim for that specific indication, you kena buat clinical study for that specific indication. Ya. Contohnya kalau kita ada paracetamol painkiller, general painkiller. You nak kata arthritic pain, you kena buat clinical study untuk arthritic pain. Ya, you tak boleh kata tapi Panadol demam boleh, sakit gigi boleh. Ya. So tapi untuk setiap penyakit tu you kena ada robust clinical study. Sebab orang-orang yang ada penyakit tu dia juga ada other complication. Dia pun ada ambil medicine yang lain. Jadi kena study dia punya interaction dan sebagainya. So bila kita nak push herba kepada drug, dos dia pun lagi tinggi. So safety tu important. Adakah orang makan misalnya kucing quantity sebegini, macam kalau cancer patient kita, kalau kita nak translate extract tu kepada daun, dia bersamaan dengan hampir setengah kilo satu hari. Mana boleh orang makan setengah kilo satu hari? Adakah safety data menunjukkan makan setengah kilo satu hari kucing selamat? Ya. So setengah-setengah orang kata, oh selamat, kopi selamat. Saya kalau minum instant coffee, kena 2 cawan, jantung sudah berdebar-debar. So dia dah tinggi dos, dah. ya. So bila kita extract misalnya kucing ni, which is the main part yang kita ambil? Kita ambil daun ke, kita ambil bunga dia ke, apa yang, where are the key ingredient? Because Prof ceritakan ada like few active ingredient kan? Adakah ingredient yang kita extract daripada pokok ni datang daripada different location? Ya. Okay, satu, macam dalam pharmaceutical punya ni, setiap bahagian pokok tu diklasifai sebagai komponen yang lain. Daun lain, bunga lain, batang lain. Ya. Jadi bila kita nak buat drug, akar pun lain. Jadi bila kita kata okay, saya punya drug berasaskan kita kena specify, saya berasaskan daun. Okay. Jadi daun is the sebab biasanya why kita guna daun untuk this kind of pokok, kita juga look at dia punya economics. Kalau you guna batang ni bila you extract, dia kata extractive value, how much you boleh extract daripada batang tu, you dapat sikit. Daun you dapat lagi banyak. So cost untuk extraction tinggi. Jadi you kena fokus lah, okay, I nak daun. Sebab apa? Lagi banyak I boleh buat. Dia ada economics issue yang kena take into consideration dan juga regulatory issue. Dan bukan yang kata batang misalnya kucing tak berkesan. Tapi batang dia ada same different function dan dia punya cost dia lain. Understand. So based on the kajian sekarang, which parts do we take? So macam for we all kita guna daun. Daun. Daun is yang kira best value lah. The best. Tapi kau mahal lah. I always berpendapat actually is the bunga. Saya salah. Ya, tapi berapa banyak bunga boleh harvest. Dan bunga tu every 2 months you dapat bunga. So daripada pharmaceutical manufacturing punya point of view,
it's not economically viable. Tetapi kalau you nak guna untuk macam as a tea whatever, okay, very good. You minum misai kucing ni, you minum sebab rosmarinic acid ni it makes you feel calm, relax. Oh, okay. Misai kucing falls under the mint family. Okay. So you know lah, mint, peppermint tu, my active rosmarinic acid is also inside there. Okay. Tapi beza dia lagi tinggi here. Dia bergantung. Okay. Adakah ada juga ekstrak lain yang ada selain rosmarinic acid? I think got something called sinisterin juga. Sinisterin, I think setahu saya sinisterin cuma dalam misai kucing lah. Okay. Hanya dalam misai kucing. So jadi bila kita buat extraction, kita pastikan bukannya kerana kita rasa sinisterin tu penting, tapi sinisterin ni ialah satu marker compound yang represent misai kucing. So saya tunjuk regulatory authorities, faham. Ini misai kucing, dia akan tengok chemical fingerprint. Sinisterin ada tak? Ada pada kadar ni ya? Okay, ada pada ni, dan kita pass, you kata misai kucing. Special value lah. Dia ada dia punya ni. And so and then juga pokok ni, bila kita buat herba as a drug, the quality of the soil very important. Kalau you tanam pokok you di kawasan yang bekas mining area, you know, heavily industrialized area, dia punya heavy metal akan tinggi. Tak tahu you tanam belakang rumah you tanam kambun, bateri you buang kat sana, you punya lithium bateri apa semua you buang kat belakang bakat sampah tu, and then you tanam misai kucing tu, and then you makan hari-hari. Apa akan jadi kalau heavy metal dalam minuman you? Rosaklah buah pinggang. Betul. So these are also benda yang kita kena berwaspada bila kita nak ambil herba ni untuk certain kategori, especially high dose. So based on kajian yang sekarang yang doktor tengah buat, benefit kita lihat memang dah ada. Kajian dah masuk dalam fasa 3 sekarang. Sekarang masuk ke fasa 3. Okay. So and commercialization of product pun ada. Antara benda yang saya pun baca a bit of the research yang agak menarik is the effect or benefit dalam few chemicals. Ada berapa chemical yang memang ada direct interaction. Antaranya lah something very very new bagi saya pun. It's called F2 isoprostane. Lepas tu yang TNF alpha nanti kita memang kenal lah, interleukin 6 pun kita kenal. Tetapi F2 isoprostane ni I lihat something menarik kepada all the doctors out there juga yang tengah tonton is kita lihat pada isu free radical. Biasanya isu free radical ni doctors kita akan lihat pada marker-marker yang biasa kita lihat, CRP, ESR, homocysteine dan sebagainya. Tetapi moving in the future, these kind of markers also will be coming into our blood testing. Sekarang ni kita boleh uji dari segi air kencing. Okay, tetapi bila kita nak combat isu free radical ni, kita nampak daripada kajian juga yang telah tunjukkan that the extract daripada misai kucing ni boleh membekalkan certain effect to reduce or harmonize the free radical. Doktor cuba explain sedikit tentang boleh. F2 isoprostane ni dia satu macam global marker untuk oxidative stress. That means badan you ada kerosakan kimia ataupun kerosakan sebab even bacteria infection. That means body you tengah dalam stress, physiological stress. Jadi apabila jadi physiological stress, kita punya membrane cell akan rosak, ya. Dia akan hasilkan this inflammation. F2 isoprostane ialah satu inflammatory is a marker yang di mana kita boleh check dalam darah, dan lagi satu cara yang nak check ialah dalam buah air kencing. Jadi kita jadi banyak research yang digunakan actually, tapi not well publicized, tapi banyak in terms of the using of F2 isoprostane as a marker of disease or condition. Contohnya, kalau you punya F2 isoprostane tinggi, that means you may even have prostate cancer. This is something new people finding. Jadi macam masa kita in our early phase our study, kita tengok patient yang was taking the medicine, dia ada improve in general health well-being. Dia ada bertenaga, dia boleh makan, dia tak lalu makan sekali, dia boleh makan, dia lalu makan, dia ada tenaga, dia boleh pergi kerja balik.
Jadi bagi saya ingat ini placebo lah kot, you know. Tiba-tiba rasa sihat semua. Tapi then when based on our understanding, they say, this one maybe dia punya fatigue sudah kurang fatigue. Maybe dia punya oxidative stress kurang. I thought maybe lactic acid ke apa kan. So bila kita design the clinical trial, kita perlu satu marker yang ada global, yang will give us a general idea dia punya cellular state of the body of the patient, yang scientifically accepted. So bila the patients yang buat, this is placebo control RCT trial, randomized placebo control trial, 110 patients on various type of chemo, various type of cancer. Just imagine nak identify all the things is quite difficult to put them in ni, tapi this is a general thing. So the patient show less pain, reduce in fatigue, mental well-being, the assessment. And then bila kita check dia punya urine level, the F2 isoprostane reduces dramatically. So this is showing that you know, the oxidative stress level in the body of the patients has decreased. So indicating a general better state lah, dia punya physiological status is much better. So this one boleh diguna pakai untuk even banyaklah jenis. Banyak jenis. I baca juga beberapa journal regarding this F2 isoprostane ni, regards to masalah sugar level, high insulin spike, juga pada cardiovascular stress juga memang ada effect. I think even dari segi ketenangan everything pun dia ada bagi effect. So jumping in a bit more further, here we have Novastatic. Okay. When did you all journey untuk ke commercialization? So this Novastatic ni, this is currently in the hospital, and kita started developing. Actually, this is a redeveloped version of the lower dose of the product called Cancer 5. Okay. Earlier on. So there was a higher dose before this. No, this is a higher dose. This is 1,000 milligrams. 1,000 mg per sachet. And then sachet, this is a standardized extract. This standardized extract. That means satu sachet ni ada 60 milligram of rosmarinic acid. Okay. So consistent lah. Consistent 60 milligram. And then you kena pastikan dia punya bahan aktif ni stabil. You punya shelf life. When you say 24 bulan, dia mesti dan 6% range. Kalau kurang, dia out, you know. So adakah yang ni regulatory put the requirement? No. Kita set it up because for our clinical study. Understand. So kita in the early phase to develop this, to do the extraction was large scale, sangat susah. Macam-macam problem. Dia akan melekat lah bahan aktif. Dulu masa mula rosmarinic acid ni tahan tak sampai seminggu. After 1 week, dia punya dah bahan aktif dia drop. So kita belajar dari macam mana untuk bayangkan kita buat large scale extraction. Sekali kita buat 100 kg daun, cost RM1,000. And then bila you tengok bahan aktif lepas tu, you guna analytical method HPLC, too low lah. You sudah rugi satu batch. So bagaimana to identify plantation, bila boleh harvest, bila tak boleh harvest. Those also took many years to develop and understand, yang ni boleh, yang ni tak boleh, you know, and when it can be used. And dan ini ialah bahan aktif yang kita tahu, yang kita monitor. We also have another crude method, they call it FTIR. Dia ada IR macam fingerprint. Kita boleh tahu pokok ni dari farm kita atau negara lain. Dan itu sekali. Dia macam fingerprint. Dan lagi satu, as I said, for this product, kita test dia punya angiogenesis activity. Dia inhibit berapa persen. Like the one, the test I did in Australia. We use this consistently on every manufacturing batch. So products begini hanya boleh didapati di hospital ataupun retail pharmacy and everything boleh dapat. Because they still go under traditional usage kan? So sekarang ni this Novastatic ni di KPJ Hospital. Dan sekarang ada satu Icon Cancer Center, mainly untuk fatigue, cancer related fatigue. Sebab nak kata anti-cancer activity, clinical trial untuk anti-cancer belum tamat lagi.
You kena buat yang tu, kena pastikan, then you can say dia punya anti-cancer. But our data show that dia reduce versus fatigue dalam patient. Jadi bila patient dalam dia ada chemo, radiotherapy, dia ada kurang side effect. So dia boleh continue dia punya cancer treatment without much hassle. That's why they and so this work was published in this supportive care in cancer. This is one of top journals for cancer care. Tahun lepas ke? And it's been recently accepted. So this is now it's something new lah, because the way we approach agak different, and kita harap that ini boleh digunakan pakai, at least patient boleh benefit. Because this is now kita nampak macam satu combinative therapy already at the moment. Yeah. So jadi banyak kita sekarang ni isu macam these cancer patients, their reluctance to use standard treatment, breast cancer, or stage 4. Kalau kita ikut proper treatment, stage 4 pun you can at least live 10 years. So jadi kita jangan eksperimen sangat-sangat. Tanpa eksperimen yang betul. You nak eksperimen, you make sure benda tu you speak to your doctor, your oncologist, because correct. Tapi kalau you ada like mild health condition, you ada gout, you ada some chronic metabolic symptoms, you nak see improvement, okay lah, that one you boleh eksperimen. Tapi you want to go on the higher ni, you perlu, that's why this is the thing sebab bukan semua orang boleh minum susu, bukan semua orang boleh makan kacang. Betul. So walaupun selamat, adakah semua orang boleh makan ni? Tak semestinya. That's okay. So this is bila kita nak go to ubatnya kategori, kita kena start thinking like that. Tapi customers or patients, their thinking is a bit different. That's why certain product kita just go through the doctors punya recommendation. But others yang kita acute, kita boleh consider certain condition, okay, apa yang boleh. So would it define this as a supplementation, or it's already technically nutraceutical at the drug level? Sekarang ni dia nama produk ni this Novastatic is registered under traditional medicine. Kita dalam proses menukar dia kepada natural product therapeutic claims. So kilang kita sekarang undergoing upgrading. Nice. Under pharma punya kategori, kita dah habis dah. So waiting for the approval. How is it when that transformation take place? Bila moving from traditional to prescription medicine, would it move akan jadi hanya doktor boleh prescribe ke a drug when it comes to that level? Yeah. So jadi memang as I said, dia punya safety is established. Tapi when coming to serious condition, kita suruh go to the oncologist or the doctors, whatever physician, because the doctor know the mechanism. Even if you start with antihypertensive medication, insulin, doktor akan monitor you punya sugar, dia okay, cukup dah dos ni, should I increase, should I lower? Exactly. This also same story. Ada physiciannya discretion dia lah. Yeah, jadi dia perlu that supervision. Many people mereka ada high blood pressure. Oh, saya tak mau makan ubat darah tinggi. Kalau you tak makan ubat darah tinggi, buah pinggang you akan rosak. Nanti kena dialisis lagi teruk kan. So, tapi ada juga ramai pesakit yang beranggapan that dia makan ubat, buah pinggang dia akan rosak. The reverse direction. Kita sekarang ni sebab produk ni kita ada dalam bentuk kapsul di Australia, daftar di Australia. Selain Australia ada negara-negara lain? US, tapi US dia fall under food category. Different country have different regulation. So macam Australia dia ada this indication. So dalam bentuk kapsul sana. So di sana kita tahu yang kita promote for management of blood pressure. Kita tahu yang produk tu ada that kind of effect, have to improve your blood pressure. Tapi dia under the Australia is under therapeutic goods classification. Tapi kita faham minda pesakit. Bila pesakit ambil produk tu on the over the counter, dia ingat suplemen. So, minda suplemen ni, ubat habis, minggu depan saya pergi belilah.
Tapi bila dia ada therapeutic effect, you stop you punya other medication, you Consistency. you akan ada problem. So that's why kita bagi practitioner only In Australia. practitioner only. And so there was one clinic kita go, just go through the doctor, and then you nak perlu order, you reorder. So that is masa mula the early phase. So sekarang ni we are going to, our factory ni kita akan register dengan TGA Australia. So kita akan supply. But again, kita kena faham, bila kita make herb into the next level, you for me as a scientist, I'm doing this as out of passion. Kita kena responsible apa yang kita bagi, dan kita kena faham it is scientific evidence, and then kita ada regulatory restriction. Different country got different Rules. regulation. Jadi dan patient pun ada different type of attitude. Australia punya patient different, Malaysian patient different, Penang patient different, Johor patient different. Jadi ini it is not benda ni orang sudah faham dah lama. Doctors, you all know this issue. The habits. Yeah, so but we as manufacturers, as the innovators, that area we leave to the doctors. The doctor decide. Yeah, Understand. and then see what it fits. But at the same time, the doctors, pharmacists coming from the universities, sometimes this education is not there yet, not very prevalent. Sebab apa? Guideline baru keluar. Updated. Jadi ambil lagi 4-5 tahun untuk faham dan sebagainya. So it is challenging for everybody. Tapi kita memang moving in the right path. Everybody is moving in the right path. Macam Malaysia is moving to the right path. So kita cakap Malaysia biodiversity, so many herbs, so many ini. So sekarang ni ada cara we nak make our product, as a therapeutic agent. So patient ada choice. Okay, I sakit macam ni, I want to try this kind of. I nak the herbal version, or I want to use synthetic version. Tapi most of the time kita tengok ada best of both world, the combination. Sebab small molecule dia very potent. Contohnya kalau macam Novastatin ni satu sachet 1000 milligram. Kalau you take some other small molecule maybe macam for example Viagra, you take 10 milligram. Very little to have an effect. So yang tu kita kena appreciate dan faham. Dia punya. How do you see dari segi inisiatif institusi kerajaan, institusi pendidikan tinggi, kajian terhadap our herbal botanical products ni? Adakah kita, macam you said, there is a positive direction at the moment, tapi adakah cukup? Sebab saya rasa the issue is bila tak cukup grant ataupun bila tak cukup inisiatif pada agensi-agensi like to jemput investors ataupun entrepreneurs, scientists, researchers to come in, because endpoint mesti some form of commercial value akan dilihat juga, whether they want to put the chips into few hundred million untuk buat research, kajian, establish macam factory and everything. It's not cheap. Isu yang kita ada sekarang ni, everybody want to rush into macam produk timbang kilo and everything, because they go in, they get the marketing right, boom. Whether it works, doesn't work, dia kata at endpoint kalau ada apa-apa tuduhan ataupun claim, kata ni I buat produk produk makanan je. So they will fall back, and because why regulator kata boleh letak bawah makanan. So what's your viewpoint on this as a senior dalam industri and the one who have done it? See, I always look at our research ni macam satu komputer tau. My part-time job masa university years dulu, I buat enjoy computer, assemble and sell computer. If you see the computer, you have the motherboard, and then you put your hard drive, your RAM, your power supply, and then you see the CPU and then all the various components, I remember those days. Those components, alright? People ask, which is more important, CPU ke, hard drive ke, atau RAM ke? I said, satu diode rosak pun, I don't think you punya komputer tak boleh pakai.
Sekarang you tengok motherboard, dia punya wiring tu, so trying to accommodate everybody to put on the simple silicon wafer motherboard. Alright? And then somebody else create the software. Kita dah ada komponen. We just need a motherboard. A good motherboard that is flexible enough to identify and appreciate everybody punya kelebihan. Yeah. So you can put, oh I know you kat sini, you kat sini, you kat sini. So kita boleh buat. So that's why masa kita, when I left the university, I set up my own research institute, Iman Research. So Here in Malaysia. yeah, in Malaysia, Iman Research. So kita provide this platform for university researchers to do drug development sebab kita dah ada experience. Kita teach industries, hey, if you want to do this, this is the way. We have done this, kita dah belajar macam mana hit and fall. Okay, you buat macam ni. Yeah. So bila kita collaborate, kita tak payahlah nak spend so much money in terms of repeating itself. Repeating mistakes. Repeating mistakes. Contohnya, you beli machine, you spend a few million. Berapa kali you guna? Tapi kalau you pandai berkawan, you kata, you boleh guna my machine. Ramai orang guna machine, orang tak payah beli. Kalau test, I bagilah some money untuk to do the test. So for me, instead of building a machine or buying a machine, I bagi service. For you who owns the machine, you are happy that you get the service, you boleh maintain, you improve. Jadi di semangat untuk collaborate ni, kita kena cari satu motherboard that identify, can put them in place. So that's why kita set up our own drug discovery company dan kita juga set up our own non-profit research institute. So this one kita daftar dekat Australia, Iman Research. Kenapa? Dia ada international global impact dan we also develop our own journals. Angiotherapy, Scopus Index Journal. Sebab kita faham, bila kita buat research, kita kena publish. Nak publish, harga publication ribu-ribu. Mana? How to do that? So by creating a platform macam, mula-mula kalau kita, yang susah punya bahagian nak buat jalan. Bila jalan tu dah siap, semua orang boleh guna. So we need to create the pathway. So kalau kita boleh appreciate everybody, every individual dia punya strength, we know where to put them in the big picture. Sometimes bila dealing with researchers, yang pandai-pandai ni, dia pun ada different personality, sensitive, whatever. Maybe they say certain things you don't like. But you as a leader, you kena terima, you kena handle. Okay, manage. Kalau you pandai handle orang yang pandai, walaupun you tak berapa pandai, you have good EQ, you can keep your research network intact. And then you can go to the next stage. So this is something like we macam where our lab, first one called Iman Lab. First, what is Iman? Iman, people means faith. Yeah. Actually, the idea was how when I came here, I saw a lot of researchers very smart, but have issues in collaboration because of past issues and stuff like, dia publish dia tabu nama I. But how to make people work together? So we learn from here how Prophet Muhammad, peace be upon him, how he united the warring tribes of Arabia. Orang buat jahat dengan you balas dengan kebaikan. And you will find that your staunchest enemy will take you as your close bosom friend. And this is the kind of attitude that we need to have for us to move forward. Scale up. To move forward. But to scale up. Sebab you don't know when you're going to live, how long you're going to live for, right? But if you leave something that you leave a legacy lah. Legacy, And sekarang ni, those researchers that help me masa early phase, I bukan bahagian herba. I collaborate, make friend, learn macam mana. And when open mind, then we can move to the next level. For today, many of them have died already. So patients, people are benefiting from it. So kita believe, okay, dia punya hasanat, I'll also go to them. And their family, brief blessing. And the institution. Because the university I was in, they have excellent facility, very smart people. So you just need to understand how to utilize fully. True. Any last words for
aspiring people who want to go into research or want to make products to go, not just be a local champion. I rasa kita dah kena ada satu direction di mana our botanics atau keupayaan herba-herba dekat Malaysia ni, we can go to the global world standard game. I mean, you're doing it. Thank you and congrats again. But for more of us to not just be just jago kampung, what is your message to them? But it could be business people, it could be researchers, it could be students in pharmacopoeia at the moment, or medical people, or anyone out there who is in the research segment. I think one of the most important aspect when I was my experience is to be positive. To be positive is like to a point that you are dumb, to the point that, you know, because kalau kita masa budak-budak, kita boleh terjun dalam hutan, kita tak risau apa. Tapi kalau tua sekarang, kita nak terjun, ada ulak lah, apa lah semua. Yeah. So the young stage, when you are naive, you be positive, you're willing to try. Don't give up. Dan pandai berkawan. Make friends. And then as I said, sometimes your friend make mistake, tapi you forgive. You maintain your friendship. How you teach? Yeah. I come across a lot of people with difficult personality. I remember ada satu student tu gaduh dengan supervisor dia. Supervisor dia marah sebab supervisor dia bad mood. Halau dia keluar daripada makmal. Dia main makmal, saya menangis. Doktor, macam mana ni saya nak buat? Senang saja. Anak dengar cakap, saya bagi satu nasihat. Sekarang ni hampir beli bunga dengan coklat pergi bagi kat doktor tu. Dia mungkin stres. Sudah dia marah kat saya, takkan saya nak bagi coklat dengan bunga? Saya bagi saja. Kalau you percaya, you tanya saya soalan baik macam tu. Dia bagi kat doktor tu menangis. Sorry lah, saya betul-betul stres, saya this-that. So you maintain that friendship. That is your network. Kalau you punya motherboard satu wire pump you putus, komputer you tak jalan. So you kena start having that kind of ni, because yang menjayakan projek ni bukan saya. Yeah. I'm not the smart one, mas. Saya buat, I did my PhD mana, I touch tikus, anjing, apa ni, all this thing. But we learn from the students. They learn from something. We learn from each other. And then macam mana nak navigate to the next level. And imagine, kalau you rasa dalam you buat research, you akan ada 1,000 problem, you gonna get at least 10,000 problem. And every day more you to come. Every day you wake up, ada lah saja. So you cannot dwell in it. You find way how to go. Try this, try that. So hopefully you will succeed. And then once you succeed, bila pokok tu sudah buah, you can see the reap lah. The reap. And the best thing is your inspiration, you see patients benefit. Oh, alhamdulillah saya dapat improvement and this and that, you know. It's good. You feel good. Because in fact, for commercial, I mean, for researchers, scientists ni, I mean, we are too passionate about the science. Sometimes kita terlupa dia punya commercial aspect. So we over-engineer. Macam my research is over-engineered. Over-engineered. Because I imagine, I'm going to take it. My parents going to take it. So kita takkan compromise. Tapi ada economics aspect. Viability is very important. Then there's why people yang pandai cakap, pandai marketing, sales, you kena collaborate with dia. So this is something that kita appreciate and value each people punya strength. Yeah, very important. Then you think people passive. Jadi maybe dia cara percakapan lebih kasar sikit. You know, I've come across people yang very rude, tapi dia very genuine. There's some people very sweet, but Perbaikan. So how to navigate, insyaAllah. True. Thank you Dr. Amin Malaysia kerana bersama kita hari ini. So salah satu big message for me, I think, kepada pengkaji-pengkaji muda, researchers or people dalam industri pharmaceutical ataupun sama ada dalam mainstream ataupun botani, it's not over untuk Malaysia ni. Kita masih ada banyak harapan dan banyak individu macam Dr. Amin
who yang struggle into this industry for 2 decade, maybe 3 decades, and setiap kali tu mesti akan ada halangan dan juga kita akan cari satu solusi to fix it. And I think itu satu big message for our industry and also for us individually, that we just cannot stop bila kita ada satu block. Kita kena cari cara untuk atasi masalah tu, and bila dah kita selesaikan masalah tu, we also need to bring other people not to go to the wrong direction and tell them that okay, this is another option yang kita boleh ambil. Okay, so sekian semua untuk episod kali ni. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang, kita lesung kau-kau.